Так, вроде все заработало. Ну, вроде заработало. Хрень какая-то. Что-то ты слетал. Да, да, что-то у меня это... Причем вылетает-то все быстро, в один момент. А вот чтобы обратно все это дело запустить, капец. То YouTube не хочет грузиться, то ВК Play. Короче, какой-то бред. Отыщите Мариэль. Странная бодяга, где же там Мариэль? Угу. You are Meriel, the Sultana's former lady-in-waiting? I know no one of that name. Pray excuse me. General Alden. We will have the truth from you, girl. Mayhap it would be better coming from me. Lonorito, you'd best talk fast. As you know, Telegi Adelegi's Cartano reclamation bill was no more than a facade. A means to get his grubby little hands on that Allagan monstrosity Omega. When he learned of Nanamo's intention to abdicate, however, he was forced to amend his plans. Suddenly, assassination seemed the most promising way to further his ambitions. I am told Telegi had discovered a maid in whose veins ran the blood of House Thorn. A new, more pliable puppet to sit the throne.
'Twould have caused an uproar, of course, but few could have contested her claim. 'Twas plain that Telegi's wild machinations had outgrown our ability to control them. So I decided to usurp his scheme and left the fool to seal his own demise. And what of Nanamo? Oh, I have no desire to harm her grace. 'Twould profit me little to destabilize our government. Thus did I employ young Mariel here to administer a potent sleeping potion in place of a poison. You should know, General, that your dear friend Ilberd was fully aware of my plan. I had him lie about the assassination as a means to prime your rage against Telegi. We weren't entirely sure how you would react, but things went rather better than expected. You conniving little worm. You had your claws in the Crystal Braves before their first recruit had sworn to serve! But of course, when a new game begins, 'tis only prudent to have a piece on the board. Ilberd was mine. Truth be told, a significant proportion of the Braves' initial endowment was also mine. With such large sums moving about, 'twas a rather trifling matter to disguise my own contribution. Ah, Ilberd. I secured his services with a promise to support his cause once my authority had been solidified. I swear, the man thinks of naught but prizing Alamigo from the grasp of the Empire. Unlike you, General, the poor fellow seems quite unable to forsake the land of his forefathers. Mayhap that's why he called you a traitor to your people and a disgrace to your homeland, amongst other things. What was it he always compared you to? Oh, yes, an overgrown lapdog begging for scraps at the Sultana's table. Oh, how we laughed. Alas, Ilberd's entertaining little outbursts eventually gave way to wearisome tirades, and the zealous brute became rather unruly. I had no wish to see you executed, you understand, but he would not take no for an answer. Rest assured, his employment with me has long since ended. Which brings us neatly to the present. What say you, General? Both you and the Sultana are alive. We have one corpse and one fugitive. And preparations have been made to restore your good name. Shall we cry quits and start again with a blank ledger? The hells we will! Do you honestly expect me to forgive and forget? After all you've done? You're guilty of high treason! Stay your blade, Master Alden. You yourself are not innocent. Or have you forgotten your own crime in executing Telegi Adelegi without trial? Though you acted out of loyalty to the Sultana, such deeds are in violation of both the word and spirit of the law. If you would, Lord Lolorito? This potion will wake the Sultana from her slumber. Consider it a gesture of conciliation. You will find her grace resting comfortably within her private chambers. Should you doubt my word, I shall willingly accompany you to the palace as your hostage.
Квадратные какие пальцы. I like not your motives, Lolorito, but you saved the Sultana's life, and for that, you have my gratitude. Rauban Aldin, you are hereby reinstated as General of the Immortal Flames. The citizens of Ulda shall once more be united under Nanamo Ulnamo, and together we shall usher in a new age of prosperity. Prosperity. Любят они кивать. Да, вот это здесь повороты сюжетные, прикольные. Ой, кто там поздоровался. Надо написать тоже привет. Игрушка Чикова маленького. I was
having the longest dream. "'Tis time to wake up, Your Grace. Another day begins in Thanalan, and the sun blazes bright upon the sands. Her Grace is awoken. The palace physician assures me she is none the worse for her slumber. I believe Her Grace will soon resume her plans to place the government of Uldar into the hands of its citizens. Whatever path she chooses to take, I shall walk it with her. And we shall tread slowly, lest the nation be unsettled in our wake. Her Grace's compassion is a shining beacon to us all. But what our city truly thrives upon is competition. 'Tis in the struggle against our rivals that opportunities are seized and fortunes made. And with the Empire on the offensive once more, now would hardly seem the time to turn our system of government upon its head. Are you privy to new intelligence, my lord? I would hardly call it new. Remind me, what was the name of that enormous Imperial warship which met its end in Mordona? Oh, wait, I have it. The Agrius, yes, well. 'Twould appear that the Garleans have been hard at work on another such vessel. How close are they to completing this ship? Is it operational? Its maiden flight was a success, I hear. I should imagine Emperor Varys is eager to see how it performs in battle. My lords and ladies, I move that it is time to repair the damage caused by Teleji Adeleji and prepare our great nation to repel the Empire once more. "'Tis well that the Sultana has awoken. The Syndicate yet needs to put its house in order, but 'twould seem the worst of the confusion has passed. Uldar has taken control of its future, and I must do the same. I have decided to disband the Crystal Braves. Among the recruits, there were those who supported our order's goals and convictions with all sincerity. 'Tis my hope that these loyal men and women will choose to remain our allies in the battles to come. As for those who sided with the traitor, Ilberd, they shall be hunted down and held to account for their crimes. It is my earnest hope that they will surrender themselves peaceably when the time comes, though I think it unlikely. Ah, my all-conquering Crystal Braves. The model army meant to pave the way for a single unified grand company of Eorzea. That so high an ideal should be brought so low. I need not tell you how deeply the betrayal stung me. Yet I see now that it was mine own naivety and pride which allowed the Braves to fall prey to corruption. As ever, it is to your own shining example that I turn for inspiration.
Like you, I mean to stand firm in the face of hardship and give mine all for the cause. Let us resume the search for our missing comrades, that we might come together to shine the light of dawn across the realm once more. The role of Crystal Brave Commander suited me ill, and I shall play it no longer. Henceforth, I shall be no more or less than Alfino, proud member of the Scions.
Так, подожди-ка, ну-ка. Блин. То сворачивается игра, то не сворачивается. Бесячая программулина. Чё она не работает-то, ну? Сука, не работает и хоть ты тресни. Ну что ты, тварька такая? А, не, вот, заработала. Заработала? Ну-ка. Да, заработала отлично. Все. Нормальдынск. Это хорошо, это хорошая новость. Сейчас я отлучусь еще на минутку. Надеюсь, стрим не упадет.
Так, чем мы тут еще? Так. Статистику посмотрю, дропов нет, вроде нет. А что заглючил или чат-бот опять банит? Что заглючил? Я не понял. Чат работает. Чат работает. И это хорошо. И это хорошо. Посмотрел я копчик и довел майкро 5. В смысле хрень? Понятно. Почему? А что не так? Я так и не понял, что там как. Понятно. Понятно. Ну... Я не знаю, когда игра рассчитана, в принципе, на одного игрока, и туда модами запихивают коопы, вот эти вот все. Мне кажется, в любом случае, это не слишком супер хорошая, как сказать, реализация наверняка там. Поэтому наверняка там есть какие-то нюансы. Короче, хз. Хотя в Half-Life я видел мод на кооп.
Но там больше весело, чем как-то, как сказать, геймплейно не нужно там, чтобы было до хрена народу. Поэтому это больше выглядит как такой, как трэш, короче, какой-то, знаешь, чисто пофаниться. Ну, хотя что еще с другой стороны нужно, если не пофаниться, да? Короче, не знаю. All stands ready, Lord Commander. Ah, the moment has come then. The time has come. Pray excuse my lateness. I paid a brief visit to the workshop to inquire about the mana cutters. The engineers assure me that they're ready. The area is now but a short flight away. Yet what a long and winding path we took to reach this point. Were it not for Master Alphino's proposal, we never would have attempted to parley with the dragons. Though our negotiations yielded little, our expedition with Lady Isa taught us much. You took an unimaginable risk. I could scarce believe the tale Estinian told. Aye. 'Tis true that many of our countrymen would sooner die than join hands with the heretic's mistress. But 'twas through that most unlikely of alliances that we came to speak with Hraesvelgr. A conversation that went rather poorly, as I recall. In this instance, the journey was more important than the destination. Had we not slain Nidhogg's consort, Tiaman, and put the Great Worm on his guard, the Dravanians would have arrived at Ishgard's walls long ago. Aye, that they would. Full grateful am I for every hour of respite your actions have afforded us. Thanks to you, our defenses are much improved. 'Tis but a pity they won't be enough. Thus you believe an assault upon the area represents the city's best chance of survival. Is that not so, Estinian? I am under no illusions. Nidhogg's might is legendary. But with his eye in my possession, I can stifle his strength at the source. Victory will be hard won, even so. And I shall be glad indeed to have the Warrior of Light at my side. You shall have my blade as well. There are more of these mana cutters to be had, yes? Lord Commander, no. How can I, a proud knight of Ishgard, stand by and do naught while an outsider risks life and limb for our homeland? I swore an oath to protect this city. Pray leave the slaying of dragons to dragoons, Sir Knight. Your duty to command the city's defense is no less vital. Should we fail, and Nidhogg slip through our grasp, who then will hold the walls against him? Will you leave Ishgard in the hands of the Holy Sea's zealots? There are others. Who but you has the authority and the standing to orchestrate a city-wide defense? I do not, and neither does the Warrior of Light. That is why it is our place to fight, and yours to remain here, Lord Commander. What? You too, Master Alphino? By the Fury! You have shown some promise, but this adversary is far beyond your skills. Your candor is appreciated, Sir Dragoon. I shall remain then and cheer you from afar. Well, my friend, it would seem I have discouraged the last of the volunteers, and claimed the task as ours alone. But if any alive can best this worm, 'tis surely we two.
Грядет заварушка. О, эфирный поток дадут. Так, добавлена новая миссия. Давай-ка с нипами пройдем эту штуку. Посмотрим там что да как. Глаз-то пушка. Угу.
Тупичок. Тупичок. Это же босс. Know your folly. Your guard is down. Ё-моё. Чуть не сдох. А, все, забили. Прикол. Браслетик дали. Угу. Звук падения, конечно, здесь жесткий.
Покраску дали. Дел полно, но делать ничего не хочется. Такое бывает, Толян, это нормально. Это нормально. Сексуальное настроение? Это как это? Ну, это тоже, наверное, нормально. А у меня, наоборот, куча выходных. Сегодня уже 5-й подряд, а я хочу трудиться. Достойно похвалы. Твое рвение и желание трудиться. Так, а сколько тебе еще отдыхать? Если сегодня 5-й день, ты что, в отпуске, что ли? Стоит на все. Жесть. Ну, это тоже нормально. Это нормально. Главное, чтобы не лежал на все. Ты не ооуешь ты так, а? Не по-детски. Вместо этого делаю дела. Незапланированный отпуск у всех, с кем я работаю. Понимаю. Наверное. Незапланированный отпуск. Что-то дали. Что это такое? Какая-то сережка. Блин, не видно. Ну, это да, не сексуальное настроение. Да. Так, это босс последний? Нет, не последний. И при этом тоска змеиная. Угу. I will end your struggles. I will end your struggles. Воу. Это хорошо или плохо? Наверное, плохо. Надо сваливать. Да, все верно. Все я сделал правильно. Я просто первый раз здесь пока еще не понимаю, что на боссах нужно делать. Ну, в принципе, несложно понять.
Бля, не успел. Чуть-чуть не успел. Ой, это, наверное, плохо. Что-то хил не хочет меня хилить почему-то. А, вот, все, захилил. Чётенько. Taste my lungs. Ой, блин, ни хрена не видно. Your guard is down. Know your folly. Успею, успею. Так, нужно вплотную к нему. Ага. Ну что, ему осталось чуть-чуть. Давай добьем. Есть. Нормально. Нормально. Что дали-то? Странно, мне вроде ее уже давали. Вторая, что ли? Непонятно. Непонятно. Кстати, с подружкой говорила о копчике. Ну, мы в целом, да, поговорили. Думают, они любители подумать. Их хлебом не корми, дай подумать. Изи-пизи. Так, идем дальше. Куда дальше? Туда, что ли? Угу. Похоже на то. Тугодума. Бумс, бумс. Тут все, блин. Я так подозреваю, на самом верху будет последний босс. Мне почему-то так кажется. Страшный зверь. Страшный, да не очень. Сундукевич. У вас уже есть этот предмет. Блин, классно.
Почти одинаковые. Прикольно, тут все рушится. Возник вопрос. Подруга зовет Final Fantasy 14. А я за ней пытался поспеть собрать ПК. Она купила все в один клик в DNS. Я же в попытке угнаться за ней в последний месяц устроил себе ад. Ад? Ты устроил себе ад? В каком смысле? Зачем ты устроил себе ад? В каком плане? Не бережешь ты себя. Отдохнуть тебе надо. А теперь не знаю, стоит ли оно того. Ну, слушай. Стоит-то однозначно стоит. Ты ж не только в финалку можешь играть на этом компе, правильно? Так, мы, походу, оттуда прибежали. Ад. График 7/1. Уф. Да, это реально ад. Так. Это босс? Последний? Ну, 7/1. Это жестко, конечно. Сколько времени ты в таком режиме проработал? Что лучше, пытаться собрать комп в своем темпе или гнаться за всем стримглав? Слушай, ну, собирание компьютера у тебя как-то это самое, скорость сборки-то. Она как бы от чего зависит-то? В первую очередь, наверное, от собираемых средств или как? Так-то компьютер за один день можно собрать. Все деньги есть. Сентябрь почти весь. До прошлого четверга. Что если у тебя есть бабосы, то компьютер собирается за один день. Не знаю, что там торопиться, не торопиться. Не спеша взял, все заказал. Ну ладно, не за один день, если нажать на кнопку «Заказать», чтобы с доставкой там привезли или самому съездить, как бы, ладно, отдельная история. Но вот у тебя все запчасти, если все детали у тебя, весь комплект у тебя дома, собирается он за пару часов. То есть в чем, я не понимаю, как бы проблема-то? Другой вопрос, если ты копишь, рассчитываешь на свои средства, тебе на что-то не хватает, там еще что-то, и вот только через месяцок, там с авансика, там тебе будет уже хватать, это другой разговор. Собрать в смысле зарабатывать на компьютер, на комплектующие. Ну я понял. Ну, то есть принципиально как бы ты не хочешь там заморочиться там кредитом каким-нибудь, там взять в кредит. Хочешь там взять из зарплаты все купить самому. Это отдельная история. Если бы у меня была бы работа, мне бы не хватало, я бы взял бы в кредит и не сидел бы, не ждал там месяц-полтора. А через месяц, через полтора зарплату выплатили, взял и кредит погасил. Все, вопрос закрыт. У меня и так ипотека висит, не люблю кредит. Никто не любит кредиты, никто не любит ипотеки. Вряд ли ты найдешь людей, которые любят кредиты и любят ипотеки. Так, последний босс. Что он умеет?
Но он умеет, я смотрю, довольно много. Так, я так понимаю, расходимся. Шлеп. Шлепнулся. Конечно, зачетно. Кредиты любят отдавать... кредиты любят, отдавать не любят. Ну так одно без другого никак. Это что такое? Да ладно, нос сдох? Нос не пиздох. Лол. Что делать? Блин, и не встает. Ну, походу, это фиаско. Походу, это фиаско. Первый раз вижу, чтобы непись умирала. Ну, сейчас я умру, да. Берешь чужие, отдаешь свои. Ну, это понятно все. Авито в помощь. Ну, Авито... Знаешь, как все хотят же новенькое, неюзанное, не бэушное. Поэтому Авито, конечно, в помощь. На Авито можно собрать, конечно, подешевше, но на Авито есть некоторые риски. Риски и риски. О, нет, только не Авито. На Авито можно нарваться на кидалово. Не бери с обозначением игровые, смотри по характеристикам. В плане комплектующих Авито не то. И риски есть везде. Риски есть везде, но в магазине новые тебе эти риски могут компенсировать. А на Авито тебе никто компенсировать риски не будет. Поэтому считай, что риски только на Авито. Ой, нифига себе, как далеко бежать. Ну и все-таки на Авито можно что-то не найти, что тебе нужно конкретно. Авито это ж не такой супер-пупер, где есть прям вообще все. Нет. Там можно что-то не найти, что тебе нужно. Магазин не для нас. Алики или Озон. Ой, да, не знаю, вот с Алика заказывать такие сложные штуки я бы не стал. Во-первых, может не доехать, во-вторых, может опять же приехать не то. Если возвращать такой геморрой, тебе может растянуться. Капец, на такое долгое время все это дело, покупка. Нахрен, Алиэкспресс только для мелочей. Он там можно всякие безделушки покупать, ключики маленькие, заколки там. Перчаточки всякие. Но никак не железо какое-то серьезное. А так, а там могут тоже фуфло прислать. Ну, так я про это и говорю. Не, на Алиэкспрессе я бы такое не покупал. Хотя я видел видос, кто-то покупает. Ну, не, я так не хочу. Я бы так не хотел, точнее. Это долго. Не, нахрен. Это плохой вариант. На Авито можно купить новое, но в разы дешевле. Ага, новое. Новое в разы дешевле. Да-да. Не майнено, не бито, да?
Знаем, проходили. Новое и в разы дешевле. Это не про Авито. Да я и говорю, Толянчик попутал. Хоть надо эти штуки убивать было. Я в прошлый раз не убивал их. Есть некоторые категории людей нечестных на руку. Ну, конечно, есть. Их не может не быть. Поэтому, конечно же, есть. Вот у них и можно купить новое и дешевле. Ну, мы поняли, Толя, что ты шуткуешь. Мы все поняли твои шутки. Поэтому все нормально. Все нормально. Что делать? Фига себе, жахнул-то. Шлеп. Вау. О, у меня хилки закончились. Вот это успею, не успею, успею, не успею. Должен успеть. Успел. А я оперативку на Али заказывал. Правда, смотрел норм продавца. В каждой шутке есть доля шутки, остальное все правда. Да-да. Именно так. Уп. Ну, босс вообще на самом деле не очень сложный. Вот и все. Толик, как там будет почта? Мы победили. Победили такого злого дракона. И причем он улетел еще. И, кстати, оказывается, он еще жив остался. Вот дает, а. Я думал, у самурая много кнопок вне ГКД, но что-то незаметно. Ну, хрен его знает. Вообще не знаю, у кого тут. Ты имеешь в виду это самое? Блин, юбки. Не люблю юбки. Короче, ладно, я понял, что ты имеешь в виду. Не знаю, а как у другого какого-то класса как-то по-другому, что ли? Привет. Привет, привет, добрый день.
так вот можно было его победить. Чем мы дрались столько времени? Когда можно было просто глазом. А, он побежден еще. Змей. Причем они их не называют драконами, они их змеями почему-то называют. Ты не перевод, а фразу дай полную. Вот и все, вот и весь дракон. Это как черепашек нельзя звать ящерицами. You gifted my people 1,000 years of suffering. Now I gift you an eternity in darkness. Когда совместный стрим с Толиком, чтобы он тоже с рыбкой. Ну вон, Толян, смотри, какой тебе вопрос оказывается. То есть тебя, Толян, оказывается, ждем. Интересно, когда потом все эти кристаллы соберутся, что-то, наверное, будет мощное. Походу, видение из прошлого. Сосиски на города, согласен, согласен. They are ours, Lord Eldrath. The eyes of Nidhogg. Aye. The worm lies broken and my father is avenged. With the wellspring of his vitality thus denied him, Nidhogg shall not linger long in this world. But behold the terrible price we have paid. My sire is dead. So many brother knights slain. We traded our honor for the strength which now courses in our veins. And still we are forced to make such sacrifice. But not in vain, my lord. Kreisvelga is the only great worm left in Dravania, and he dares not leave his lair. With Nidhogg's eyes in your possession, who now can challenge the might of Ishgard, ascend the throne, and take your rightful place as the ruler of our people? Nay, my friend.
I must forsake the mantle of king. Though Nidhogg be defeated, his wormling horde yet darkens the skies with wings beyond counting. Все вебки в рабах. Ну, у тебя же телефон есть. As one who partook of Ratatoska's strength, it shall be my penance to bear a knight's arms. У меня он тоже вебки нет. У меня он вебка через телефон. When that day comes, no prince shall perish, but a hell's-bound hunter of dragons. But Lord Haldreth, what then shall become of the royal line? Think of your people, my lord. Without a king, who will the common man turn to in his hour of need? How will he find his way without your benevolent hand to guide him? К тому же я бородатый, а не колоритный. I thank you, Sir Flavian and Ну, Sir Silvertrill, for dispelling my remaining одно doubts. другому не мешает, мне кажется. With all such wisdom and compassion in service to the realm, it is plain that Ishgard has no need of a king. But if you must bow to the demands of tradition, you need look no further than yourselves for one worthy to wear the crown. Вот дает, не захотел быть королем. Бывают же такие люди. Fare thee well, my brother knights, my loyal friends. On these shoulders shall I bear the weight of my father's sins. With this lance shall I repay the debt accrued through our misdeeds. Умный чел. What cruel jest has fate played upon us? Have we seized this desperate victory only to lose a king? We can but act as our lord has bid. We few who remain must divide between us the rulership of Ishgard and her people. Not I. My oath was to Lord Haldreth, and he alone. If he is not to be king, then I would hang up my shield as well. Will you abandon us too, sir? I would wash my hands of blood and betrayal, and take up an honest trade. Mayhap I shall serve ale instead of sharpened steel. И ты вообще не хочешь сражаться. Вот прикол. Вот дают. Мы сражались, походу, ребята. Что думаешь? Ну, в смысле, что думаю? Что-то, наверное, думаю. Саня, сделай чего новогодний эфир, чтобы туда Толик по вебке пришел, типа Дед Мороз. О, хорошая идея, кстати. And Zemail. But 4 houses to rule all of Ishgard. And what of the throne? Не у каждого на стриме будет Дед We Мороз в keep Новый it год. empty А у нас он может быть. until the day a king rises once more. We must assume the role of stewards. Дедом Морозом я уже как-то был. Ну вот, значит, для тебя тогда не ново. Значит, ты справишься. Больше не хочу. Я помню у Ленты, у него есть... У него опыт есть. Он был Дедом Морозом, со Снегурочкой настоящая девушка была. У нее перекрасилась бронька в красный цвет. Да, Снегурка у меня хорошая была.
A furious battle then ensued, with Thordan leading the van. Though the brave king was slain defending his people, his son, Haldrath, the first Azure Dragoon, fought on undaunted. And with a mighty thrust of his lance, he gouged out Nidhogg's eye, forcing the wicked creature into retreat. Thus did this eldritch orb become a sacred treasure of Ishgard, lending its power to every knight deemed worthy to bear the title of Azure Dragoon. Видел бы ты, что она с посохом подсобки вытворяла. Would that I could still believe it. But your vision, which we must accept as immutable truth, leaves no room for doubt, save on one point. If Haldrath took both of Nidhogg's eyes, then how came this eye to be lodged in the worm's skull? Типа он мне дарит один глаз? Beneath every answer we unearth, another question lies buried. Это же большая мощь в наших руках теперь появилась. Was a fierce battle, but one I knew we would win. Your fame is well deserved, warrior of light. Full proud am I to have fought at your side. I would fain return with all swiftness to Ishgard to inform the Lord Commander of our triumph. But we must first have words with Hraesvelgr. There are parts of this tale that the worm has kept from us, and I would know wherefore. Тик-тик-тик. Ну-ка, теперь я смогу летать, интересно. Интересно, теперь я смогу здесь летать? Эх, черт, что-то не хватает. Неужто нам дракон соврал? Какую правду он хочет услышать, что я понять не могу. Стоп. А ну-ка, может быть, здесь где-то поблизости есть что-нибудь? Нет, тут поблизости нету.
Что там, кстати, с вебкой? Что тоже, я смотрю, темнеть начинает. Она еще не подлагивает. Подлагивает. Ну-ка, если я включу освещение. Так, по-моему, получше, да? Какую-то правду мы сейчас должны услышать. Ну-ка. You mean the moment I prized your eye from his head? Оба-на, и снова приход.
Угу. It was yours. Your strength that sustained Nidhogg all these years. Would that Haldreth had dealt the worm a killing blow. And so you acquiesced. You surrendered your eye to Nidhogg, knowing full well the suffering he would inflict. This one som ankin in ela. Esklos misek lis esk I'm fire. Угу. Ну, все понятно, что. Все равно людишки во всем виноваты, как обычно. Это в целом ничего удивительного. Twas my life's goal to slay Nidhogg, but I find there is little joy to be had in its accomplishment. But you have rid the world of a hate-filled creature, and ended a bloody war in so doing. I lost my family to Nidhogg's flames, and 'twas with fury in my heart that I took up the lance. Every blow I struck in the name of vengeance. We were not so different, he and I.
I will not judge you for your deeds. I have not the right. Too many innocents have perished in the name of my greater good. Yet even with all that has passed, the tale is incomplete. We are short a great worm's eye. Of the pair which Haldreth took from Nidhogg, only one is known to us, the one I bear. What then became of the other? Why did Nidhogg, who had taken such pains to prolong the Dragonsong War, suddenly decide to hurl his entire army against the walls of Ishgard? Lord Commander. Aye. The deed is done. Nidhogg is slain. What? In the city? A battle with whom? At once, Lord Commander. Hold firm till our return. Fighting has broken out in the city. Lord Emmerich was sparse with the particulars, but it seems some commoners threw open the gates to a force of heretics. I gave no order to attack. Are we to mark the end of the Dragonsong War by spilling the blood of our own? Mayhap Hraesvelgr was right about us. Let us away, warrior of light. The people must be saved from themselves. Wait! I would join you! There has been enough violence. I will appeal to my people in the city and make them see reason. Come then, Lady Iceheart. Let us write the final chapter in this damnable war. Капец, тут столько кат-сцен. A small army of heretics has invaded the city, Your Eminence. But there is no cause for concern. A sizable contingent of our soldiers is already in place to repel the Dravanian assault, and the intruders will soon find themselves outnumbered and outmatched. Our plans proceed apace, then? Yes, Your Eminence. This unrest shall serve to feed the people's fear of the heretics and the dragons both. And lend renewed fervor to their prayers for deliverance. Very good. Grant our guests what time they need to sow a measure of chaos, then order the Temple Knights to crush them. Your will be done. The moment is at hand. Excellent. All shall soon be in alignment. It is time for the bringer of light to die. Фига себе беспорядки, да тут город почти горит.
Так, а что там стрим-то вообще идет? Что-то какое-то затишье очень странное. Comrades, sheathe your swords. There is no need for further bloodshed. My lady! She has come. Hear me, brothers and sisters. The war is ended. Nidhogg is no more. Aye, it is so. This adventurer and the Azure Dragoon laid the great worm low. The endless cycle of violence between man and dragon was born of our forefathers' treachery. You have followed me, bled with me, to bring this truth to light that we might all know peace. But Nidhogg is dead. Nidhogg is dead, my friends. He who bore such hatred towards Ishgard is dead! Let his hatred die with him, I say! Let us sheathe our swords and go in peace! Have we lost? No, my friend. Far from it. At long last, the peace for which we have so desperately fought is within our grasp. And I, for one, would not forsake it. Peace? Так, черт. Seize the witch! Let none escape! Providing aid and succor to the wounded should be our first concern. If the heretics mean to observe the peace, then it would be folly not to do the same. Все, потушили везде огонь. Походу, да. Так, сейчас я проверю, что там стримчанский-то идет, вообще нет. Потерь вроде нету. Вроде все в порядке. Окей. Так, что, мне дадут новые шмотки покупать вообще или нет?
А у меня что, тут не открыт, что ли? Praise Halone, you are safe. My safety was never in doubt, Father. For I had the Azure Dragoon and the Warrior of Light by my side. We bring the most wonderful tidings. Ну и они, короче, все рассказали. The infamous Lady Iceheart, here in Ishgard? This is most unexpected. She has done much to quell the violence. The Inquisition may not approve, but we are glad of her presence. And with the Great Worm's demise, even our nation's more reactionary elements will have scant grounds to press for her immediate impeachment. My thoughts exactly. What of the truth revealed to us by Hraesvelga? That the origins of the Dragonsong War, a core tenet of Ishgardian faith, are quite unlike those depicted in the scriptures. That men and dragons once lived together in harmony, and that it was man's treachery which shattered the peace and plunged our peoples into war. The same scripture also describes the origins of the High Houses. Were it exposed as false, the legitimacy of our rule would be called into question. If both Highborn and Lowborn can trace their ancestry to Thordan and his knights 12. But a single sip of dragon's blood is required to confirm their lineage. If the Holy See knew of this and chose to remain silent, their crimes are grievous indeed. Regardless, this state of affairs cannot be allowed to continue. Sir Emmerich, you cannot mean to raise this matter with the Archbishop. Pray consider what you are proposing. If the Holy See chose to conceal the truth for centuries, what reason would they have to reveal it now? At best, you will be branded a heretic and clapped in irons. Then at least the Archbishop will have shown his true colors. My friends, this war will never truly be at an end until the truth is made known. You must see what lies on the horizon if it is not. When ruled by fear of a common enemy, we were united. But now we have none. During the war, the Highborn needed men to lead, and the Lowborn men to follow. Not anymore. 'Tis but a matter of time before the old order is called into question. Lady Iceheart will share the truth with her followers, and the Holy See will be powerless to stop its spread. The disenfranchised will rise up united, and blood will flow in the streets once more. A divided Ishgard will not survive. Tread carefully, Lord Commander. My lady, is it wise to let him go? I sympathize with the Lord Commander's desire for reform, but to approach the Archbishop in this manner bespeaks an idealism to which I did not think Sir Emmerich prone. Though he comports himself as a realist, he has long dreamt of reform. 'Twas that idealism which first drew me to him, that which made me swear an oath to serve.
We must not think of ways to hinder his cause, but rather ways to aid it. Even should the Holy See cry heresy. You cannot mean... If the Lord Commander does not return from the vault at the appointed hour, I mean to go and fetch him. Have care, my lady. Your words border on treason. Should they reach the wrong ears, you will be declared an enemy of Ishgard. That is a risk I am willing to take. Lest you forget, my lord, I am not born of this land. My loyalty is to the Lord Commander alone. But I speak only of what may come to pass. If the rumors regarding his heritage are to be believed, we have naught to fear. Lies and slander. Forgive me, what rumors are these? That Sir Emmerich is the Archbishop's bastard son. Senior clergy are not permitted to marry and sire children. But even the holiest among us are not immune to temptation. I labor to believe it. Sir Emmerich is truly the Archbishop's son. He has never been publicly acknowledged as such. But the rumors have plagued him since childhood. That he rose to his current position, despite being despised as a bastard and accused of profiting from his father's influence, bespeaks the quality of his character. It is my hope that on this occasion, the burden of his birth will work in his favor. Should our worst fears be realized, the Archbishop will not be so quick to execute his own flesh and blood, affording us time to mount a rescue. Bastard or trueborn, he is our nation's best hope. If the Holy See dares to threaten him, I shall lead the charge against the vault myself. Hear, hear! The future of Ishgard rests on Sir Emmerich's shoulders. I too will do mine utmost to aid his cause. Orshafon, be reasonable. A knight lives to serve, Father. To aid those in need. The people need Sir Emmerich more than ever, and we may be his only hope. There is no greater calling for a knight than to save the life of his fellow man. I swear to you, on the sigil of our house, that I shall do this and make you proud. Even you? Romantic, reckless fools, the lot of you. So be it. Make your preparations. I thank you all for your support.
Да, квестов здесь миллиард и маленькая тележка. Не появляется сегодня как продавец со шматьем, который выше 60-го. Капец. Сколько время? Время 5 часов. Блин, надо бы что-то покушать, наверное, придумать. Да, идея в целом, я считаю, неплохая. Надо что-то перекусить. Вот. Пойду делать кушать. Всем, кто собирается кушать, тому приятного аппетита. Спасибо, что заходили, спасибо, что смотрели. Заходите еще, буду рад. Увидимся. Всем пока.